as the television. I'm indeed grateful for all of you to be here this afternoon on a very important occasion. And the distinguished CEO, Dhruv, and our coach, Singcho, and Saji, the lead player, captain, Mr. Raghu, our director. You know, it's a very important event. The reason being, India as a country has been aspiring to be in the international sports club. You know, whether it is cricket, whether it is badminton, shuttle, you know, whether it is kabaddi, table tennis, and a variety of sports events. And today we are talking about football. We're all familiar with the Western countries where football has been the #1 sport. I come from the United States of America, living there for 40 years, and all of you are very familiar about the NFL, National Football League, the addiction that American citizens have during the football season, which technically begins from September onwards till February of every year. And the European football, all of us are familiar, the number of football clubs and how they compete. And not only that, you know, the players who have distinguished themselves internationally. So I'm very proud that India as a country has initiated this about a decade ago of having several football clubs, approximately about 13 today, I presume. Yeah. And today, Hyderabad Football Club, which has been there for a few years. So it is trying to make its way through, you know, like cricket and other sports in this country, you know, how we can prove ourselves to be a great football nation. Yes, we are members of FIFA, but if you look at membership ranking, we are somewhere around 115 or 120th or something like that. And the only game that we won, I presume it's a draw with Vietnam, which is 1-1 so far. So everything has a beginning at the end of the day. So this is a beginning. This is the beginning of a sports and event that we and I am extraordinarily confident that we'll make it very big before the end of this decade. But what requires is consistency, you know, great coaches, good players, and the health of the players is very important. So the purpose Continental is associated with the Hyderabad Football Club, and the Hyderabad Football Club leadership has a trust in us for the simple reason: if the team and the members of the team is healthy, they can be more productive and they can lead to, you know, many more successes. That's one aspect, which is prevention. On the preventive front, we need to make sure that the players are very healthy, they have a good muscle mass, they are trained well nutritionally, they are given proper guidance, you know, with what food, what diets, and all of those things, what kind of exercises are extremely important, which Continental will be a great partner with regards to that. Second thing, just like any other sports, people suffer from injuries. You know, in cricket, people have injuries. You know, other tennis, people have injuries. So in football, the injuries are a little higher. The estimated injuries, what they say, is that 50% of the players will have at least one injury every season. 50%. About 6 to 8% will have about 3 injuries every season. Now there's a very nice article published from the football players in India. I'm quoting those statistics. And these statistics are very comparable to the rest of the world, which means to say that the same statistics are prevalent in the European leagues and also in America. So when you are having this high incidence of these injuries, obviously in association with a healthcare facility and a good institution for timely availability of care is extremely important, because we do not want to see for a simple injury a good player basically retiring and would not like to play. That should not be the goal. Now, what are the common injuries you all suffer from? I'm sure all of you know. These injuries are not that severe, but they can be complicating. You have sprains, you have ligamental injuries, sometimes you have ACL tear, sometimes even fractures, okay?
So for all of these muscular strains, musculoskeletal issues, timely availability of whether physiotherapy, proper diagnosis, an orthopedic surgeon, a sports medicine specialist, and having access to physiotherapy in a good rehab place will facilitate faster recovery, and which is extremely important. So the statistics which I mentioned, including one important factor, that for every 1,000 hours of play, and all of you know that in football sports, for every 1,000 hours of play, 6.8% is a frequency of injuries. So if somebody is playing those number of hours, you can anticipate that you are definitely, destined to have those injuries, and a quick access is needed. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం క్రీడానికి సంబంధించిన గాయాలు చాలా ముఖ్యం. ఏ క్రీడ పార్టిసిపేట్ చేసినప్పటికీ మన గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ఫుట్బాల్కు సంబంధించిన గాయాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఈరోజు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఒక హెల్త్ కేర్ సంస్థగా ఈ హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ టీమ్తో అసోసియేషన్ అనే స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ వాళ్ళకు అవసరాల తరబడి అవసరాలు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడినప్పుడు లేదా ట్రైనింగ్ సమయంలో ఎటువంటి గాయాలు వచ్చినప్పటికీ మేము వారికి హెల్ప్గా ఈ హాస్పిటల్, ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్, అదర్ స్పెషలిస్టు తొందరగా గాయాలను వాళ్ళను ట్రీట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా 24/7 అవైలబుల్ ఉంటామని ఈ స్పాన్సర్షిప్ ముందుకు రాబడింది. సో దీంతో పాటు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు సుమారుగా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్ ప్రతి లీగ్లో, ప్రతి క్లబ్లో, ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇవాళ 13 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. కల్కట్టా క్లబ్ ఫస్ట్ క్లబ్ ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఏర్పడింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిల్ నంబర్ 1 క్లబ్ అంటాము. ఈ హైదరాబాద్ క్లబ్ దీనికి నిక్ నేమ్ సూద్ గారు చెప్తున్నారు, నవాబ్స్ అని పేరు పెట్టారు. సో ఈ హైదరాబాద్ క్లబ్కు బాగా ఫ్యూచర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్న క్లబ్స్లో హైదరాబాదు, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ఒరిస్సా, భువనేశ్వర్, గోవా, కల్కట్టా కొన్ని 2-3 సిటీస్లో ఉన్నాయి. ఇంకా రాబో టైంలో ఇంకా చాలా క్లబ్స్ వస్తాయి. వచ్చినప్పటికీ ఫుట్బాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసే స్పోర్ట్స్ పీపుల్కు గాయాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుమారుగా 50% వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క గాయమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత కొంతమందికి 8% వరకు 2 నుంచి 3 గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎటువంటి గాయాలు? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ లోవర్ లింబ్. Chairman sir, director sir, head coach, our captain, and all the other players. They've just come back from a grueling journey from Calcutta. So thank you for being here. So I won't take too much time because everything has been articulated very beautifully by Chairman sir. We are extremely excited to be partnering with one of the city's premier hospitals with world-class doctors, world-class facilities. In fact, I was fortunate enough to have a tour last week of the facilities, and I've yet to see hospitals like this in most parts of India, not only in South India, even in North India where I come from. One thing that hit me when I met Chairman Sir and Mr. Reddy the first time is, as Chairman Sir mentioned, the dedication and commitment he has towards Indian sport. We had a short conversation the other day on how we both have the same philosophy that I think right now is the beginning of for Indian sport, especially in football. It's in sort of a revival in football that we're hoping we see results in long term. And football is a team game. There are 11 players we see on the pitch, but we don't see most of the team behind the pitch, whether it's the staff, whether it's the first team administrators, management, and also on a greater scale, partners like the hospital, the medical partners that work with us. Respected Director Sir, Mr. Dhruv, the captain, all the handsome boys there sitting, of Hyderabad FC, the press, the media, and everyone involved here. I stand here on behalf of Hyderabad FC, probably because I'm one of the oldest in the team. Don't look at my face, I'm going to be 52 in January. Hell. So, people say, what is the secret of my youthfulness? But maybe that's family, that's good advice from a hospital like
Continental Hospital because, sir, since the last 2 years I've been coming to your hospital without your knowledge. If I have to mention, the medicine department, Dr. Rizwan Ahmed, is a person I've been consulting. So, before we signed officially, I was already there, sir. Players, budding players of Hyderabad Football Club, press, colleagues. Praveen has already given a small introduction about Continental Hospitals. I'll just take 2 minutes to give a brief overview of the hospital. As he said, it was established in the year 2013. It is one of the biggest hospitals, not only in Hyderabad, but in entire South Central and East India. It's about with 18 floors, 1.4 million square feet. It has more than about 60 departments, and the most prominent among them, we have a sports center which was inaugurated earlier by Pulala Gopichand at Continental Hospitals, where many of the sports legends, even till today, undergo their respective any problems that arises. Continental has an excellent infrastructure. Gracious event. It's a pride of nation, we say, and it's pride of Hyderabad now, we say, and it's pride of Telangana. So, welcoming you all for the bright career. Thank you so much, the team of doctors here at Continental. Thank you so much for all the press people coming here, and special thanks for our Hyderabad team. And let's make this soccer a great play. Yeah, you all have any body language to show when you win the game? All of you, please stand up. Cameras to the back to my players, please. They are the real heroes of the day for the day. All of you, please stand up. Show us the winning moment, what you showed when you won the cup there. Yes, we have an anthem also. హైదరాబాద్ సిటీకు ఒక గౌరవపూర్వమైన విషయము ఏమనగా హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ లీగ్ మన హైదరాబాద్లో స్థాపించబడిన ఫుట్బాల్ లీగ్ వాళ్ళతో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ పార్ట్నర్స్గా వాళ్ళ ఒప్పందం చేశాము. ఈ స్పాన్సర్షిప్ వాళ్ళు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ మమ్మల్ని అడిగారు వాళ్ళ ప్లేయర్స్ గురించి, వాళ్ళకు ఫ్యూచర్లో స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ ఇటువంటి అన్నీ అయినప్పటికీ వాళ్ళకు ఒక హెల్త్ పార్ట్నర్గా వాళ్ళతో ఒప్పందం చేశాము. సో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఇస్ అఫీషియల్ హెల్త్ కేర్ స్పాన్సర్ ఫర్ ద హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్. మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఫుట్బాల్ బాగా పెరుగుతున్న దేశంలో సుమారుగా 13 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో ఈ క్లబ్ ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొత్తగా వీటనోవా అనే రీహాబ్ సెంటర్ కూడా మేము ఇక్కడ ఏర్పరిచాము. ఈ పేషెంట్స్కు ఏ క్రీడలో ఉన్నప్పటికీ కూడా గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్కు కొద్దిగా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. సుమారుగా 50% వరకు ఒక ఫుట్బాల్ సీజన్లో ఈ గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒకటే గాయం కాకుండా 2-3 గాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాని కొరకు ఒక మంచి హాస్పిటల్, దాంతో డాక్టర్స్, అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్లో వాళ్ళకి అక్కడ ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో మేము అఫీషియల్ పార్ట్నర్స్గా వాళ్ళతో ఒప్పందం చేశాము. ఈ గాయాలకు వరకు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకు మేము హెల్ప్గా ఉంటామనేసి 24/7 అనేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పరిచాము. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి స్పాన్సర్స్ హైదరాబాద్ ఫుట్బాల్ క్లబ్, అండ్ వీ వాంట్ టు విష్ Mr. Dhruv Sood, the coach, and also the lead players and all the players, fantastic success. And నాకు ఒక ఆకాంక్ష ఏంటంటే, ఈ మన క్లబ్ క్రికెట్లో ఎలాగో మనం మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాము, ఇలాగే డాక్టర్ చార్జెస్గా ఈ క్లబ్ కూడా వాళ్ళు పేరు పెట్టింది నవాబ్స్ అని. మనం తొందరలోనే మనం మొదటి స్థాయిలో మన దేశంలో ఈ కాంపిటీషన్లో